Yes. Payment of Gratuity Act 1972. Effective date 16 September 1972. Purpose of the Act. Benefits of the employees. What is the gratuity? Before that, it is a gift to the employee by employer. Gratuity is a retirement benefit. Is a lump sum, means bulk amount. There is no concept of installments. One more new point is no contribution. Unlike PF and pension and insurance funds. Anybody wants to write, you can. No concept of contribution, unlike PF and pension and insurance fund, insurance schemes. Miss ayyara? Gratuity. Payment by the employer to employee on retirement or resignation or termination of service. Retirement versus superannuation. Retirement is termination of service. Superannuation is age is fixed in the contract. Applicability whole of India. Establishments, applicable establishment. Factories, mines, oil fields, plantation, ports and shops and establishments. Appropriate government may be central government or state government. Central government, these three cases, otherwise state government. Ports are two types, major ports, minor ports. Definition of major ports is 2 berths and 1 lakh tons. Who is employee definition? Employed for wages for any work related to these sectors. Apprentice is not included in the definition of employee. Apprentice Act 1961. Employer based upon central and state government అయితే authorized person, if no authorized person, head of the department. Local authority అయితే CEO. Definition of family includes his male employee, himself, his wife, children, dependent parents of his wife, and widow and children of the persons. Children may be married or unmarried. Same clause in reverse manner to female employee. Wages does not include bonus, commission, HRA, OT and other allowances. Formula 15/26 into last done salary into number of completed years of services. Maximum 20 lakhs. Deemed 195/90, 240, 120. Seasonal employment అయితే 75% of number of working days. Includes laid off, absent with leave, temporary disablement and female అయితే maternity leave 26 weeks only. Form ABC, after that display of notice, then payment of gratuity. Section number 4, condition 5 year service is mandatory. ఎప్పుడు పే చేస్తారు సార్? సూపరాన్యుయేషన్, రిటైర్మెంట్, టర్మినేషన్, resignation or death or disablement. Maximum gratuity 20 lakhs. Forfeiture of gratuity. Forfeiture means yes, have been terminated because of his negligence or omission causing any damage or loss to the employer. For example, Sesi and Shanmukh are employees of the organization. They are employers, not employees. Okay. So SS Limited వాళ్ళది. So Mr. P is employee of the SS Limited. So Mr. P SS Limited యొక్క assets ని డ్యామేజ్ చేశారు. విల్ఫుల్ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల మా కంపెనీకి లాస్ వచ్చింది. నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ పి.
such a case we can forfeit the gratuity of Mr. P to the extent of damage occurred. Note it down. Important point, to the extent of only damage occurred by the employee to employer during the course of employment because of willful omission or negligence of the employee. Main condition is damage or loss to be employer. మార్నింగ్ కూడా రాలేదా తను? స్లోగా నోట్ చేసుకునే ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే చాప్టర్ ఈ రోజుతో అయిపోవాలి. బేసిక్గా నేను కొంచెం డ్రాగ్ చేస్తాను రేపటి వరకు. ఎందుకని అడుగుతున్నారు ఎవరు? అకౌంట్స్ కాదు, మీతో చాలా మాట్లాడాలి, ఈరోజు టైం సరిపోదు రెండిట్లకి. డన్నా? Forfeiture may be wholly or partial. Partial means part of the gratuity. Terminated for riotous behavior, already చెప్పాను. Disturbance create చేస్తే పర్సన్ ఆర్ disorderly conduct of the violence. సెసి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాను క్లాస్లో. సెసి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసి ప్రొడక్టివిటీ ఎఫెక్ట్ చేస్తే కనుక పర్సన్ని టెర్మినేట్ చేస్తారు. ఆ కేసులో ఫార్ఫీట్ చేసుకోవచ్చు డ్యామేజ్ని. Note it down, not a new point actually. సింపుల్ లాజిక్ ఈజ్ ఎనీ కేస్ ఎంప్లాయీ వల్ల ఎంప్లాయర్కి డ్యామేజ్ అయితే, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇంటెన్షనల్ డ్యామేజ్ అయితే కనుక ఎంప్లాయీ ఈజ్ లయబుల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ forfeiture of gratuity of employee while paying gratuity to employee by employer. మళ్ళీ టైం ఇస్తా, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తా, ఒక్క నిమిషం. నోటీస్ టు ఎంప్లాయీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్ఫీచర్. ఎంప్లాయీకి నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఎవరు ఇవ్వాలి సార్? ఎంప్లాయర్ ఇవ్వాలి. రిగార్డింగ్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ ఫర్ఫీచర్ అండ్ ROBH కంపల్సరీ. ROBH మీన్స్ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ పేయింగ్ హౌట్ టు ఎంప్లాయీ బై ఎంప్లాయర్. ఎప్పుడు విన్నారా నామినీ అనే వర్డ్? ఎక్కడ విన్నారు? OPC
అకౌంట్స్లో విన్నావా నువ్వు? పర్లేదు, అకౌంట్స్లో కూడా వినొచ్చు. ఓకే, అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను అక్కడ గుర్తుంది ఎవరికైనా? మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొస్తా ఆయన మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చా, ఫోన్ చేశాను. ఇక్కడ he is employee of our company. For this chapter he is our employee. Okay, so guess the nominee. He is nominee for employee. Clear? For this chapter he is our employee. So nomination formable as same as OPC form number F. నామినీ ఫామ్ ఎఫ్. ఫామ్ ఎఫ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి సార్ అంటే ఎంప్లాయర్కి. ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఎవరు? నేను. నాకు ఈయన ఇవ్వాలి, ఫామ్ ఎఫ్ ఇవ్వాలి. ఫామ్ ఎఫ్లో ఈ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. ఇంకో డౌట్ వచ్చింది నాకు. నామినీని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నామినీ మనకు ఒక పర్సనే కదా, ఇంకో పర్సన్ తీసుకురావచ్చా? డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చా గ్రాట్యుటీని? చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు నామినీస్ పెట్టొచ్చా అంటే పెట్టొచ్చు. అది అలౌడ్ అంటే అలౌడ్ యాజ్ పర్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్, ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. క్లియర్? ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఎంప్లాయీ నామినీని అపాయింట్ కాదు, నామినీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫామ్ నెంబర్ ఎఫ్ టు ది ఎంప్లాయర్ బై ఎంప్లాయీ. He can distribute to more than one nominee. It is permissible as per Gratuity Act 1972. That this is the provision regarding this picture. May distribute amount of gratuity amongst more than one. More than one ante Charan and his wife. Ikkada employee ante yes. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా అదర్ దాన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి ఇవ్వచ్చా? నామినీ ఇవ్వచ్చా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చిరంజీవి, ఇతనికి ఇవ్వచ్చా? ఆర్ యూ షూర్? అతను ఫ్యామిలీ మెంబరా? తను ఫ్యామిలీ మెంబరా? సో ఇవ్వచ్చా అప్పుడు? Not permitted because he is not family member as per definition of family. నోట్ చేసుకోండి. ఎలా నోట్ చేసుకుంటారు? నేమ్స్ నోట్ చేసుకోండి. So brother is not a family member as per Payment of Gratuity Act. Sister aithe, sister also not a family member. Yes. Forfeiture made by employer. Done. Notice to employee indicating grounds and ROBH. ROBH full form is reasonable opportunity of being heard. To employee given by employer.
Can we pause this recording? Pause చేయొచ్చా OBS ని? Okay. Simple indicating grounds and ROBH in the form of notice to employee by employer. ఫస్ట్ టైం షణ్ముఖ్ నోట్స్ రాస్తున్నాడు. ప్రాబ్లమేటిక్ కూడా రాయవా నువ్వు? ఉంటుంది, అండర్లైన్ చేయక్కర్లా, ఉంటుంది మొత్తం. Nominee in case of employment by employee to employer in form number F. Form F. Cannot call it as number. For this chapter, he is employee of our organization. Don't write OPC here. ఎస్, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి సార్ ఫామ్ అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year ఆఫ్ సర్వీస్ టు ఎంప్లాయర్ బై ఎంప్లాయీ. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year ఆఫ్ సర్వీస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఫామ్ ఎఫ్. ఫామ్ ఎఫ్ రిలేట్స్ టు నామినీ ఫామ్ ఆర్ ఎల్స్ నామినేషన్ ఫామ్. ఫామ్ ఎఫ్ when after completion of 1 year of service by employee to employer, form number F. Form F relates to nomination form. This PPT is enough for your exam preparation also. Distribution of more than one nominee is permitted as per Gratuity Act 1972. They can divide more than one person in the form of percentage or amount. Discretion of the employee. Yes, this is a important provision. Note it down. Important provision regarding the previous picture. Please note it down. మై డౌట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఉపాసన ప్లేస్లో పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టొచ్చా? నేను ఎందుకు పెట్టకూడదు? ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్యామిలీ మెంబర్. కంటిన్యూ. Other than family member is not allowed or void. ఫ్యామిలీ మెంబర్ అంటే ఎవరెవరు కవర్ అవుతారు?
himself, his wife, children, parents of the spouse, widow. Yes, this is the important provision of the previous picture. Nominee is non-family member, it is void. Because first importance to the family. Then he can. There is no family, he can go for outsiders. No need. How he could prove there is no family? Predecease means expiry or death. Yes, if nominee predeceases the employee, I am changing the example. Here SV Limited is here. Sessi Verma Limited ఇది. ఇక్కడ Mr. P is employee. He nominated Mr. S. S is nominee for P. Unfortunately, S is expired. Such a case, it reverts back to Mr. P. Option is the Mr. P to appoint another person as a nominee. Same as OPC. Revert back to employee. Same as OPC. You can correlate with OPC. Revert and get back to the employee. Right revert అవుతుంది. He shall make a fresh nomination. Predecease and expire before employee. Nominee expire అయితే what will be the situation అంటే it revert back to the employee. Such as he will appoint new person as a nominee. This PPT is more than enough for your exams, I am sure. Except two concepts are pending. Last లో చెప్తాను ఏంటి అవి. Completed. Simple revert is back to employee is enough for understanding purpose. Notice to employer, that means by employee. Every nomination or fresh nomination or alteration of the nomination shall be sent to the employee. By employee to employer, who shall make, keep or store the total notices. Simple concept. Every nominee form should be made by the employee to employer. He will store all the notices. In duplicate form, duplicate అంటే మీరు అనుకున్న కాన్సెప్ట్ కాదు. డూప్లికేట్ అంటే 2 కాపీస్ అని. డూప్లికేట్ జిరాక్స్ అని కాదు. డూప్లికేట్ అంటే 2 కాపీస్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ MCQ. డూప్లికేట్ అంటే 2 కాపీస్. ట్రిప్లికేట్ అంటే 3 కాపీస్. ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ నామినీ ఎంప్లాయర్కి నామినీ ఫామ్ సబ్మిట్ ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఎంప్లాయర్ విల్ స్టోర్ ది సేమ్ ఇన్ హిస్ కస్టడీ. Such notice should be duplicate form. Duplicate means two copies. Doesn't mean a Xerox copy.
This is MCQ in your board material. ఇంకా ఒక్కరోజే. టైం పీరియడ్ ఫర్ సబ్మిషన్ టు ది ఎంప్లాయర్ ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేయాలి? టైం పీరియడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ ఆర్ హూ కంప్లీట్ 1 year ఆఫ్ సర్వీస్. కొంచెం ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీ అయితే విత్ ఇన్ 90 days, న్యూ ఎంప్లాయీ అయితే విత్ ఇన్ 1 year చేయాలి కదా, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year. ఇక్కడ 30 days. డిఫరెన్స్ ఏమైనా అర్థమైంది ఎవరికైనా? నాకైతే క్లారిటీ వచ్చింది, మీకు వచ్చిందో లేదో నాకు చెప్తే సార్. ఈ రెండు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కాన్సెప్ట్స్? ఎందుకు నీడేముంది? ఎస్, ఆల్టరేషన్ ఆర్ మోడిఫికేషన్. ఇది న్యూ వన్. ఎగ్జిస్టింగ్ న్యూ. ఎగ్జిస్టింగ్ ఎప్పుడు అంటే మోడిఫికేషన్ ఆర్ ఆల్టరేషన్. న్యూ అంటే న్యూ పర్సన్, ఎంప్లాయీ, నామినీ. లీగలైజ్ తీసుకుంటారు. Existing means in case of modification or alteration of nominee. New means new employee, new nominee. ఎప్పుడు చేయాలి న్యూ ఎంప్లాయీ అయితే? 1 year ఆఫ్ సర్వీస్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year ఆఫ్ సర్వీస్. యోగా చేస్తున్నావా? Important 90 and 30. 90 for existing, 30 for new. ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి, తర్వాత తెలియదు. ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే ఏమవుతుంది? మోడిఫికేషన్ ఆర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ నామినీ. మోడిఫికేషన్ ఆర్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ నామినీ. సచ్ కేస్ 90 days. If it is new employee, 30 days. అయిందా? లేట్ సబ్మిషన్ అంటే ఆఫ్టర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ 90 or 30. accepted by the employer if late is reasonable grounds, employer is satisfied, such a case he may accept. Important this one for true or false question. No nomination is become invalid merely because of late submission. Important for true or false question. May be accepted late submission by employer if he is satisfied with reasonable grounds. Reasonable grounds is important here. Not become valid, I mean invalid. Next 4:30 का class 4 का
లేట్ సబ్మిషన్ అయిపోయిందా? రేపు క్లాస్కి అందరినీ రమ్మని చెప్పండి, రాని వాళ్ళకి కూడా ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్పండి. ఎస్, ది బికమ్స్ వ్యాలిడ్. ఇక్కడ నో ఉంది చూసావా, నో ఇన్వాలిడ్, దట్ మీన్స్ వ్యాలిడ్. ఓకేనా? అడగొచ్చా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, effective date of act, purpose of this act, benefit of employees, is it compulsory or optional? Optional. Compulsory. Who has to pay gratuity? Employer. To whom? వెళ్ళిపోతాను నేను. ఎంప్లాయీకి పే చేయాలి, లీగల్ హెచ్కి పే చేయకూడదా? నామినీకి పే చేయకూడదా? ఎందుకు పే చేయాలి? ఎప్పుడు పే చేయాలి? సూపర్ యాన్యుయేషన్, రిజిగ్నేషన్, టర్మినేషన్, డెత్ ఆర్ డిజేబుల్మెంట్. అప్లికబుల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, అప్లికబుల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, ఫ్యాక్టరీ, మైన్, oil fields, ports, plantations, shops, railways and other establishments. Retirement versus superannuation. Last question. Municipality. Who is, I ask you, who is the employer? I am asking who is the employer. Authorized person. If there is no authorized person, CEO. Yes. Important. Again, come back to nominee. Subsequent acquisition of family. ఫస్ట్ ఇది అర్థమైందా? ఈ లైన్ అర్థమైందా? ఏంటి? బిఫోర్ ఆయనకి ఫ్యామిలీ లేదు, ఫ్యూచర్లో ఫ్యామిలీ వచ్చింది. అలాంటి కేసు ఉంటుందా ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో? హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? దట్ ఈస్ పాసిబుల్ త్రూ మ్యారేజ్. సచ్ ఏ కేస్ ఎలా అవుతుంది? ఎక్విజిషన్ మేబీ త్రూ మ్యారేజ్ జరగచ్చు. ఏంటి ఇదే వస్తుంది? చూడు, ఫామ్ జీ, ఇది నోట్ చేసుకో ఫస్ట్ నువ్వు. ఫామ్ జీ అంట, ఫామ్ జీ. విత్ ఇన్ 90 days. Within 90 days, Form Z.
ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ పేషెంట్ ఫస్ట్ డాక్టర్ని బిలీవ్ చేయాలి, అర్థమవుతుందా? తర్వాత మెడిసిన్ యూజ్ చేయాలి. అయిపోయిందా? ఫార్మసీ 90 days. ఇక్కడ పైన నోట్ చేసుకోండి ఎక్కడైనా మ్యారేజ్ అని. తర్వాత స్ట్రైక్ అవ్వదు. ఇప్పుడు క్లాస్ కాబట్టి స్ట్రైక్ అవుతుంది, తర్వాత స్ట్రైక్ అవ్వదు, డెఫినెట్గా స్ట్రైక్ అవ్వదు. Modification form number H2 employer. Modification or predeceasses of nominee. Predeceasses means expiry of nominee. Such a case form H2 employer regarding new appointment of a nominee. In duplication means 2 copies. Form H. Sign or thumb impression of employee. మీనింగ్ తెలుసా? సైన్ అంటే తెలుసా? సైన్ అంటే ఏంటి? సిగ్నేచర్ సైన్ అంటే చిరంజీవి. థంబ్ ఇంప్రెషన్ అంటే తెలుసా? ఈ థంబ్ ఇంప్రెషన్ అయింది కాదు. సైన్ ఆర్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ. For fresh or modification shall be signed by the employee. If he is illiterate, thumb impression is required along with 2 witnesses. If he is illiterate, if he is literate అయితే sign is enough. Illiterate అయితే along with the impression of the employee 2 witnesses sign కావాలి. ఇక్కడ thumb impression plus sign of 2 witnesses. లెటరేట్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ చేయొచ్చా? లెటరేట్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ చేయొచ్చా? సైన్ చేయకుండా థంబ్ ఇంప్రెషన్ చేయొచ్చా? You have to read all those documents. That is their strategy. Because you agreed for that. Even you are not asking. Determination means calculation. Determination of gratuity means calculation.
Determination of amount of gratuity. Determination means calculation. ASAP అంటే నేను క్లాస్కి వచ్చే ముందు ఒకసారి స్లైడ్ చూస్తే గుర్తొచ్చింది నాకు. ASAP అంటే ఆల్వేజ్ సెస్సీ అట్ పార్క్ గేట్ అని గుర్తొచ్చింది. యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ డిటర్మైన్ చేయాలి. ఎవరు చేయాలి సార్ అంటే ఎంప్లాయర్ చేయాలి. ఈవెన్ ద అప్లికేషన్ మేడ్ బై ది ఎంప్లాయీ ఆర్ నాట్. గివ్ నోటీస్ టు ది పర్సన్ టు హూమ్ గ్రాట్యుటీ ఈజ్ పేయబుల్. ఒక నిమిషం. సో ఎంప్లాయీ టర్మినేట్ అయిన తర్వాత మేబీ ఎంప్లాయీ ఇవ్వచ్చు, లేదా నామినీ ఎప్పుడు ఇస్తారు? నామినీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ ఆర్ డిజేబుల్మెంట్. వీళ్ళు ఫస్ట్ ఎంప్లాయర్కి నోటీస్ ఇవ్వాలి. సార్ వాట్ అబౌట్ ఆర్ గ్రాట్యుటీ అని ఎంప్లాయర్కి ఇవ్వాలి. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ అప్లికేషన్ మేడ్ బై దీస్ పర్సన్స్, ఎంప్లాయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ he has to determine gratuity amount irrespective of application made by these two persons. ఈ ఫామ్ని సేమ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీకి పంపించారు. కంట్రోలింగ్ అథారిటీ అంటే ఎవరు? కంట్రోలింగ్ అథారిటీ అంటే ఎవరు? మీ పేరు గాయత్రి. కంట్రోలింగ్ అథారిటీ అంటే అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్ ఇన్ ఫామ్ ఎల్. ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కసారి. Irrespective of employees made an application or not, as soon as possible by employer ఏం చేయాలి? డిటర్మైన్ చేయాలి గ్రాట్యుటీని. గివ్ నోటీస్ టు ది పర్సన్ టు హూమ్. నోటీస్ అంటే ఎవరు? పర్సన్ అంటే ఎవరు? ఇద్దరు ఎంప్లాయీ ఆర్ నామినీ. సేమ్ టైం కంట్రోలింగ్ అథారిటీ ఇన్ ఫామ్ నెంబర్ ఎల్, ఫామ్ ఎల్. ASAP అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎంప్లాయీ ఆర్ నామినీ based upon the circumstances person may change. Section number also note చేసుకోండి. Section number 7. Section 7 determination of gratuity made by employer to give notice to the person may be employee or nominee, same time to controlling authority, form L. Controlling authority means assistant labor commissioners. As soon as possible by employer to employee, at the same time controlling authority, form L. That is the summary. ASAP. మళ్ళీ మ్యాచ్ అయింది కదా నేను చెప్పిన దానికి అక్కడ. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సిలబస్ అయిపోయిందా అంతవరకు? Group 2 accounts.
చెప్పొద్దండి. అయిపోయిందా? నోట్ చేసుకున్నారా? Time period for payment. This time is for payment of gratuity. 30 days from the payable date. Important. Time period for payment is 30 days from the payable date. 30 days from becoming payable. For example, ఇప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు అనుకోండి, విత్ ఇన్ 30 days from the date of expiry. Retirement అయితే from the date of retirement 30 days. Important. 30 days is important for MCQ as well as practical question. ఎవరు పే చేయాలి? ఎవరికి పే చేయాలి? ఆర్ నామినీ ఆర్ లీగల్ హైస్. వాళ్ళని ఇంకో వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు, క్లైమెంట్ అంటారు. క్లెయిమ్ చేస్తాం కదా, క్లైమెంట్ అంటే ద పర్సన్ హూ మేడ్ అప్లికేషన్ ఫర్ ది క్లైమ్. థర్టీ డేస్ ఫ్రమ్ ది బికమ్స్ పేయబుల్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ గ్రాట్యుటీ. గ్రాట్యుటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాలా? బేసిక్గా ఇవ్వక్కర్లేదు. ఇఫ్ ద టైమ్ ఎక్సీడ్ అయితే 10% ఇంట్రెస్ట్ పర్ annum. Delay is due to the interest of the employee, then no interest. Generally no interest. A period exceed అయితే 10%. Delay is due to the employee interest అయితే no interest. Generally no interest. Period exceed అయితే 10%. Delay is due to the employee అయితే no interest. Generally no interest. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. 10% ఎప్పుడు సార్ అంటే ఆ లిమిట్ పీరియడ్ ఎక్సీడ్ అయితే, దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఎంప్లాయీ అయితే నో ఇంట్రెస్ట్. Controlling authority means assistant labor commissioners. %10% is important, that too per annum. 10% per annum. If and only if 30 days cross అయితే, otherwise no interest. MCC. అయిపోయిందా? Claim for gratuity is not found admissible. Claim for gratuity is not found admissible. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్సన్కి అసలు గ్రాట్యుటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎందుకు అవసరం లేదంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ ఆయన 4 years వర్క్ చేశాడు, అప్పుడు ఇవ్వాలి ఆ గ్రాట్యుటీ? అక్కర్లేదు. ఎందుకు? 5 years is మినిమం కండిషన్ కాబట్టి. ఆ కేసులో నోటీస్ ఇవ్వాలి ఎంప్లాయీకి, ఫామ్ నెంబర్ M. టు ది అప్లికెంట్ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? మేబీ ఎంప్లాయీ, నామినీ ఆర్ లీగల్ హైర్, స్పెసిఫైయింగ్ ది రీజన్స్ ఫర్ కన్సిడరింగ్ నాట్ అడ్మిసిబుల్. సేమ్ టైం కాపీ టు కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. ఒకసారి స్క్రీన్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శశి వర్మ లిమిటెడ్లో అగైన్ మిస్టర్ P ఈజ్ ఎంప్లాయీ. హీ వర్క్డ్ ఫర్ 4.5 years. ఓకే, దెన్
he retired. Now Mr. P make an application to our company, ప్లీజ్ పే గ్రాట్యుటీ అంటున్నారు. ఇప్పుడు అడ్మిషబుల్లా? ఎందుకు అవ్వట్లేదు? 4.5 years కాబట్టి అప్పుడు మేము ఏం చేయాలంటే ఎస్వి లిమిటెడ్ టు మిస్టర్ పి ఫామ్ నెంబర్ ఎంఐ అన్న ఫామ్ ఎంఏ సేమ్ టైం కంట్రోలింగ్ అథారిటీకి కూడా పాస్ చేయాలి నోటీస్ని. కంట్రోలింగ్ అథారిటీ అంటే అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్. క్లియర్? అప్లికెంట్ మేబీ ఎంప్లాయీ, డెత్ అయితే నామినీ ఆర్ లీగల్ హైర్. ఈ ముగ్గురిని కలిపి అప్లికెంట్ అంటారు కొన్నిసార్లు. Not admissible form M to the applicant at the same time to controlling authority also by employer. Oh. ఎందుకు అంత టైం పడుతుంది? ఇక్కడ ఫామ్ ఎం, ఎంప్లాయీ, నామినీ, లీగల్ హైర్ అండ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. ఇనఫ్ కదా ఆ 4 points. చేద్దాం, ఇంకా టైం ఉంది కదా. ఈ పెన్ను అయిపోయిందా? ఇంకా ఏం రాస్తున్నారు మీరు? డిస్ప్యూట్ అంటే డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ ది ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయర్ అండ్ అప్లికెంట్. డిస్ప్యూట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? Such a case, employer deposit with controlling authority such gratuity amount with ROBH. He will determine the gratuity payable to employee. Who? Controlling authority. ROBH is important and inquiry made by the controlling authority. He will determine who is nominee or employer, how much is payable, determined by the controlling authority. ఎప్పుడు డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ ది అప్లికెంట్ అండ్ ఎంప్లాయర్, బిట్వీన్ అప్లికెంట్ అండ్ ఎంప్లాయర్. తెలుసా? డిస్ట్రిక్ట్స్ డివైడ్ అయిపోయాయి తెలుసా? ఈ రోజు నుంచి 26 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏపీలో.
So first of all, he'll deposit with controlling authority and he will decide after making inquiry and ROBH. He'll determine the gratuity payable to the applicant or employee. For 2 minutes. Yes, please కొంచెం స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయండి. Direction of employer by controlling authority. After such inquiry, any amount excess payable to employee, such a case he will direct to the employer to pay. ఒకసారి చదివితే అర్థమైపోతుంది. Result of inquiry made by controlling authority. Any excess amount payable to employee or applicant, such a case he will direct the employer to pay such amount. For example, employee pay చేసిన gratuity amount 70 lakhs. Yes, 15 lakhs. But he paid 10 lakhs. Dispute between these two persons went to controlling authority. After inquiry, he decided it is 15 lakhs. Such a case, he will direct to the employer, please pay remaining 5 lakhs. Direction made by the controlling authority to employer to pay excess amount. Example note చేసుకోండి if possible. టైం పీరియడ్ చెప్పాను కదా, ఇక్కడ వెంటనే పే చేస్తారు. డైరెక్షన్స్ మేడ్ బై ది కంట్రోలింగ్ అథారిటీ, హీ హాజ్ ది ఓన్ డిస్క్రిప్షన్. కావాలని చేస్తున్నారు. అయిపోయిందా? అప్లికేషన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ. ఎస్, ఒకసారి స్లైడ్ చూస్తారా? అప్లికేషన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ. ఎంప్లాయీ హూ ఇస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ విత్ ఇన్ 30 days. Superannuation retirement is known to the employee such a case before 30 days. ఒకసారి చదవండి, నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ చదవండి, రాయొద్దు, జస్ట్ చదవండి ఒకసారి. Application for gratuity if he is employee under the eligible payment of gratuity act within 30 days from the date of payable. ఇక్కడ superannuation retirement is known to the employee such a case within before 30 days he may apply. అర్థమైందా?
షణ్ముఖ్ స్క్రీన్ చూడాలి, నువ్వు మొత్తం ఉంటుంది, భయపడద్దు. సో ఎంప్లాయీ అప్లై చేయాలి ఎంప్లాయర్కి ఫర్ ది అప్లికేషన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ. ఎప్పుడు చేయాలి సార్ అంటే విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ ది బికమ్స్ పేయబుల్. ఇఫ్ సూపరాన్యుయేషన్ ఆర్ రిటైర్మెంట్ ఇస్ నోన్ టు ది ఎంప్లాయీ సచ్ ఏ కేస్ హీ మే అప్లై బిఫోర్ 30 days. చదవండి, నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, 90% ఆన్సర్ రాంగ్ చెప్తారు. ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను, 90% రాంగ్ చెప్తారు. ఇదే స్లైడ్, ఇదే క్వశ్చన్ పాసిబుల్, ఇక్కడ ఉంచి స్లైడ్ కూడా ఇక్కడ ఉంచుతాను, అయినా రాంగ్ చెప్తారు. అప్లికేషన్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ మేడ్ బై ది ఎంప్లాయీ టు ది ఎంప్లాయర్ 30 days 30 days. ఇక్కడ బిఫోర్, ఇక్కడ ఆఫ్టర్. నాట్ ఏ రాకెట్ సైన్స్ కాన్సెప్ట్, సింపుల్ కాన్సెప్ట్, బట్ మీరు క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా రాంగ్ చెప్తారు, నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. అప్లికేషన్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ, ఎంప్లాయీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ అప్లికేషన్ టు ఎంప్లాయర్ విత్ ఇన్ 30 days ఇఫ్ ఈజ్ నోన్ టు ది ఎంప్లాయీ బిఫోర్ 30 days. మీరు ఓకే అంటే క్వశ్చన్ ప్లే క్వశ్చన్ చూపిస్తాను, ఓకేనా? ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా, మేలో 30 days ఉంటాయి, జూన్లో 31 days ఉంటాయి. మే 31, మే 31 జూన్ 30 అంట. ఐ వాంట్ ద ఆన్సర్, ఐ వాంట్ ద ఆన్సర్. అదే నాకు తెలియదు బిఫోర్ ఆఫ్టర్. నువ్వు స్లైడ్స్ చూడవు, చెప్పేటప్పుడు బుక్ చూసుకుంటావు. ఎస్, ఒక్కసారి చూడండి. ఓకేనా? క్వశ్చన్ చూడు షణ్ముఖ్ ఒకసారి, ఇప్పుడు చెప్పు ఆన్సర్. అయినా మార్చవా? ఎస్, డేట్ కావాలి నాకు, డేట్. ఆన్సర్ కావాలి, ఆన్సర్ చెప్పండి ఒక్కొక్కరు. మే 1st, 1 May 2022నా? ఇంకా April 30, 2022. ఇంకా బాలాజీ April 30. ఆర్ యూ షూర్? మార్చేస్తావు ఆన్సర్? ఇప్పుడు స్లైడ్ చూపిస్తావు, నువ్వు మార్చేస్తావు. ఇంకా ఆన్సర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? బ్రదర్, మే మీన్స్ మే మంత్ కాదు, he may apply before 30 days, so possibility of after 30 days also. So ఇది ఆన్సర్ రాంగ్.
ఇది కూడా రాంగ్. లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి 1 month, 30th June. క్లియర్? అర్థం కాలేదు మీకు? ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో ఎంప్లాయర్కి అప్లై చేసుకోవాలి. దేనికోసం? గ్రాట్యుటీ కోసం అప్లై చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ ఈజ్ టైం పీరియడ్ ఎప్పుడు అన్నది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో జనరల్లీ 30 days ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ gratuity payable. That means from the retirement date or disablement date. డెత్ అయితే లీగల్ హెయిర్. ఓకేనా? సూపర్ యాన్యుయేషన్ ఆర్ రిటైర్మెంట్, ఈ డేట్ ముందే తెలిసి ఎంప్లాయీకి ముందే తెలిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలుసు నెక్స్ట్ మంత్ నేను రిలీవ్ అవుతున్నానని, ఆ కేసులో హీ మే అప్లై బిఫోర్ 30 days. ఎప్పుడు? డేట్ నోన్ టు ది ఎంప్లాయీ. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మే కానీ షల్ కాదు. సో లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు? ఇక్కడ నుంచి 1 month చూడాలి నువ్వు. ఓకేనా? నోట్ చేసుకోండి, మెయిన్ హైలైట్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్స్ ఎలాగే వస్తాయి, ఎగ్జామ్లు ఎలాగే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. మనం కరెక్ట్ అనుకుంటాం, అసలైన కంటెంట్ రాంగ్ అవుతుంది. He may apply before 30 days. చేయకపోతే బిఫోర్ 30 days, ఆఫ్టర్ 30 days చేసుకుంటారు. ఫామ్ నెంబర్ I. Form I by employee to employer for application for payment of gratuity within 30 days from the date of gratuity becomes payable. కొంచెం స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయండి ప్లీజ్. హాఫ్ అన్ అవర్ మోర్. Application by nominee in case of death of employee. Time period is same 30 days. Form number is different, form J. ఎవరికి చేయాలి సార్? ఎంప్లాయర్కి చేయాలి. ప్లెయిన్ పేపర్ ఆల్సో ఇస్ ఇనఫ్. So in case of nominee, form J to the employer. If it is on plain paper is also enough, it may be accepted by the employer because he is nominee.
అదర్వైజ్ ఫామ్ ఐ. ఐజే ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఐ అంటే నేను ఎంప్లాయీ, జే అంటే మై ఫ్రెండ్ నామినీ. వైట్ పేపర్ కాదు, వైట్ పేపర్లో నోట్ చేస్తే ఫామ్ జే అంటే ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఫామ్లో ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ నార్మల్గా నోట్ చేసేసి ఇస్తే సరిపోతుంది. ఐ ఫర్ ఎంప్లాయీ, జే ఫర్ నామినీ. Both are related to application to the employer for payment of gratuity after expiry of termination or death or disablement or retirement or superannuation for the purpose of gratuity. ఒక్కసారి ఒక్క నిమిషం అందరూ స్టాప్ చేయండి. ఇది అర్థమైంది? సెకండ్ స్లైడ్ చార్ట్ అర్థమైంది కదా? క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు చెప్పండి. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు తెలుసా? వాట్ ఆర్ ద ప్రివిలేజెస్ అవైలబుల్ టు నామినీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ అంటాడు. ప్రివిలేజ్ అంటే బెనిఫిట్, అడ్వాంటేజ్, అదే కదా క్వశ్చన్కి అప్పుడు అర్థం కదా. ప్రివిలేజ్ అంటే ఏదో ఇదే, ప్రివిలేజ్ అంటే ఇదే. నోట్ చేసుకోండి, ఎక్కడ నోట్ చేసుకోండి. ప్రివిలేజ్ ఆర్ బెనిఫిట్ ఆర్ అడ్వాంటేజ్. క్వశ్చన్స్ కొన్నిసార్లు తెలియదు, ఆన్సర్స్ తెలుస్తాయి. With respect to theory papers, privilege or benefit or advantage is application may be in plain paper also enough for nominee case. Shall mean shall be accepted. Compulsory accept చేయాలి because he is nominee. రెండు ఫోన్ చూసి రాసుకుంటున్నారు, కనిపించట్లేదా? Within 30 days, same for employee and nominee. Form I, Form J, to employer, to employer, by employee, by nominee, for gratuity, for gratuity. అయిపోయిందా? Application by legal heirs within 1 year. Form K, I for employee, J for nominee, K for legal heirs. 30 1 year. Form I for employee, J for nominee, K for legal heirs. I అంటే ఎంప్లాయీ మై సెల్ఫ్, జే అంటే మై ఫ్రెండ్ నామినీ, కే అంటే మై ఫ్యామిలీ మెంబర్ లీగల్ హైర్. విత్ ఇన్ 1 year. గెస్ట్ చేయండి, రీజన్ ఏమైనా ఉండొచ్చు 1 year పెట్టడానికి. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? ఫారెన్కి యాక్ట్ అప్లై అవ్వదు కదా.
కాదు. డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే హూ ఈజ్ లీగల్ హైయర్ అని కోర్టులో కేసెస్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, దానికే టైం పడుతుంది 1 year. Within 1 year, gratuity becomes payable. Application by the legal head. Form number K to employer. I repeat: I for employee, J for nominee, K for legal head. 30 days, 1 year. Employer. By employee, by nominee, by legal head. For gratuity. Done. Form K 1 year. By legal head. ఈ 3 చాలు. శశి ఆర్ప్యాడ్ అంటే ఐప్యాడా? మీ అందరికీ తెలిసిందే, అది తెలీదా? పవన్ తెలీదా? రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ acknowledgement due. Application shall be presented by person or RPAD. ఆల్రెడీ చెప్పాను, స్పీడ్ పోస్ట్, పోస్ట్ ఆఫీస్ అన్ని మర్చిపోయిన కస్తారని చెప్తున్నావా? రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ డ్యూ. టు ఎంప్లాయర్, బై ఎంప్లాయీ. పర్సన్ అంటే డైరెక్ట్గా ఇవ్వడం, ఆర్ ఎల్స్ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్. బై ఎంప్లాయీ టు ఎంప్లాయర్, బై పర్సనల్ ఆర్ బై రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ డ్యూ. కింద చూసి కూడా చెప్పలేదు కదా శశి, నువ్వు ఇక్కడే ఉంది కదా, లేదా? ఓకే. మీనింగ్ ఏంటి? బిలేటెడ్ అప్లికేషన్ అంటే లేట్ అప్లికేషన్, సేమ్ యాజ్ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్. రీజనబుల్ గ్రౌండ్, సఫిషియంట్ కాజ్ ఉంటే కనుక హీ మే యాక్సెప్ట్. నోటీస్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ. ఒకసారి చూడండి. Within 15 days of receipt of application by employer. ఒకసారి మొత్తం చూడండి, 2 minutes. ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఎంప్లాయర్కి అప్లికేషన్ ఇస్తారు, దెన్ హీ విల్ డిసైడ్ ఇస్ అడ్మిసిబుల్ ఆర్ నాట్. అడ్మిసిబుల్ అయితే ఫామ్ ఎల్ ఇస్తారు. ఎల్లో ఏమంటే సార్, అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ. కాపీ టు సిఏ, కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. నాట్ అడ్మిసిబుల్ అయితే ఫామ్ ఎం ఇస్తారు. రీజన్స్ ఫర్ నాట్ అడ్మిసిబుల్, కాపీ టు కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. ఎంప్లాయర్కి అప్లికేషన్ పెడతారు. హీల్ డిసైడ్ either admissible or not within 15 days, yes or no. Admissible అంటే yes, not admissible అంటే no. Within 30 days లో ఫామ్ ఎల్, ఫామ్ ఎం టు ఎంప్లాయీ అండ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. ఎంప్లాయీ అండ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. ఇక్కడ గ్రాట్యుటీ పేయబుల్, ఇక్కడ రీజన్స్ ఫర్
not admissible. Same in the same concept discussed already. 8 marks question ఇది. 8 marks question, notice for payment of gratuity. Form LM, I for employee, J for nominee, K for legal high, L for admissible, M for not admissible. $15 here, 30 days. ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ, ఇక్కడ రీజన్స్ ఫర్ నాట్ అడ్మిసిబుల్. చార్ట్ నోట్ చేసుకోండి. ఎంప్లాయీ IJK అంటే I in case of employee, J for nominee, K for legal high. To employer, within 15 days he will decide admissible or not. Admissible అయితే ఫార్మ్ L, అదర్వైజ్ ఫార్మ్ M. Lలో ఏమో ఉండదు, అమౌంట్ విత్ ఇన్ 30 days. టు ఎంప్లాయ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. నో అయితే ఫార్మ్ M. ఫార్మ్ Mలో ఏముంటుంది, రీజన్స్ ఫర్ రిఫ్యూజల్, ఎంప్లాయీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. Fifteen days is important. Form L, Form M. Here reasons for refusal. Here amount of gratuity payable. C అంటే కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. కంట్రోలింగ్ అథారిటీ అంటే ALC. ALC అంటే అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్స్.
ఓకేనా? దట్ ఈస్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 4 మార్క్స్ పెట్టుకోండి దాన్ని. క్లైమెంట్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రీవియస్ అప్లికెంట్ से nominee or legal है. Such a case may ask for witness for evidence. నోట్ చేసుకోండి ఇదంతా, అక్కర్లేదు వదిలేసేయండి. మోడ్ ఆఫ్ సర్వింగ్ అప్లికేషన్, పర్సన్ ఆర్ ఆర్పిఐడి, ఫామ్ ఎల్ ఆర్ ఎం. మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్, ఎలా పే చేస్తారు గ్రాట్యుటీని? నేను చెప్పానా, నువ్వు చెప్తున్నావా? గ్రాట్యుటీ నేను చెప్పలేదు, నేను చెప్పింది వేరే యాక్ట్, అది పేజెస్ గురించి చెప్పాను. ఎలా పే చేయొచ్చు ఒకసారి చూడండి. క్యాష్లో పే చేయొచ్చు, చెక్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, ఓన్లీ దీస్ 3 ways. Note it down. Cash or demand draft. Cash, check, DD. Mode of payment, either first one cash, second one check, third DD. DD అంటే తెలుసా? ఎస్, ఒకసారి చూస్తారా? అమౌంట్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1000 rupees. అప్లికెంట్ ఇస్ డిజైర్స్. ఇప్పుడు విన్నారా మనీ ఆర్డర్? విన్నారా మనీ ఆర్డర్? ఏంటి మనీ ఆర్డర్ అంటే? ఎలా పే చేస్తారు వాళ్ళు? ఎవరిస్తారు? This process is called money order if it is less than 1000 rupees and desired by applicant. Done? That is called postal money order. Conditions: less than 1000 rupees, desire of the applicant. ₹1000 ఉంటే so desire and amount less than 1000 rupees, such a case postal money order. And then he has to pay cash or DD or check. Yes. Intimation about payment to controlling authority. Controlling authority means ALC, Assistant Labor Commissioner. Intimation about payment to ALC, I mean controlling authority. Controlling authority is equal to Assistant Labor Commissioner. Application for a direction. Eligible person to receive gratuity may file application form number N 90 days to controlling authority. ఒకసారి చదవండి. So gratuity is payable but employer is not willing to pay. Such a case he may file an application or complaint to the controlling authority within 90 days. That is the summary. ఎప్పుడు సార్ అంటే ఈ కేసెస్లో రిఫ్యూజెస్ టు యాక్సెప్ట్ నామినేషన్ ఆర్ అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లా ఫామ్ ఐఆర్ జేఆర్కేని, రిజెక్ట్ ది ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ గ్రాట్యుటీ, లెస్ అమౌంట్ దెన్ టోటల్ అమౌంట్ ఎలిజిబుల్, ఫెయిల్స్ టు ఇష్యూ నోటీస్. ఈ కేసెస్లో ఎంప్లాయీ కంట్రోలింగ్ అథారిటీకి అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు
regarding employer these 5 issues. Clear? Note చేసుకోండి. Situations for application for direction to controlling authority made by the employee. 5 cases: refusal for nomination, refuse to entertain application for gratuity, reject the application, indicates less amount, fails to issue notice. Then he will enter into the picture and he will solve the case. Ever controlling authority. నేను త్వరగా నోట్ చేసుకోండి, టైం అయినట్టుంది. 10 minutes ఉంది. కంటిన్యూ ద హెడింగ్ కంటిన్యూ చేయండి. బై ఎంప్లాయీ టు కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. By employee to controlling authority. Refuse to accept nomination, entertain application, reject eligibility, less amount, fails to issue notice. Powers of controlling authority and assistant labor commissioner. Powers వింటారా, కొంచెం వింటారా? పవర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. పవర్స్ అంటే మీరు కంట్రోలింగ్ అథారిటీ అంటే అసిస్టెంట్ లేబర్ కమిషనర్. దీస్ ఆర్ ద పవర్స్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. లైక్ కోర్ట్, enforcing attendance of any person, discovery of production of documents, receiving evidence and affidavits, issue commissions. ఈ మొత్తం చదవండి, మీకు అర్థమైంది నాకు చెప్పండి. ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ స్లైడ్. Powers are same as court in case of CCP, civil criminal proceedings. These 4 are powers of controlling authority: attendance of person, discovery production of documents, receiving evidences, issuing commissions, examination of witness. Powers of controlling authority, these 4. If you are okay, I will ask you some questions regarding this slide. If you are okay, I will ask you questions. Powers of controlling authority same as court. Shall I? Yes, Shanmukh చెప్పండి. What are the powers? That means health. Okay. Second one. That means Arjun, tell me the powers of controlling authority. Attendance of person enforcing, that means. Okay, second one. Discovery and production of document, that means. What does that mean? Can you explain? He may ask for evidences. Okay, third point. Okay, for last one. That means లాస్ట్ పాయింట్ మీనింగ్ ఎవరు చెప్తారు చూద్దాం కరెక్ట్గా. షణ్ముఖ్, లాస్ట్ పాయింట్ మీనింగ్ కావాలి.
issuing commission for the examination of witness అంట. వినయ్, లాస్ట్ సెంటెన్స్ మీనింగ్ అడుగుతున్నాను. అందులో ఎక్కడుంది దాని రిమైనింగ్ పాయింట్స్ గురించి? ఇష్యూయింగ్ కమిషన్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెస్ అని. కమిషన్ అంటే అర్థమైందా? లాస్ట్ పాయింట్ మీనింగ్ అడుగుతున్నాను. కమిషన్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా? అర్థమైందా కమిషన్ అంటే? ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి చదవండి, క్లారిటీ వస్తుంది. నోట్ ఇట్ డౌన్. కమిషన్ మీనింగ్ issued by court. Instruction, command or role given to a particular person or group of person by court or a tribunal or adjudicating authority. పవర్స్ నోట్ చేసుకోండి. 4 పవర్స్ ఇంపార్టెంట్, సేమ్ యాజ్ కోర్ట్. వీడియో రావట్లేదా? ఈ అమ్మాయి రాలేదా? డన్. Appeal. Appeal means aggrieved person means law signed person. Within 60 days he can go for appeal. To appropriate government. Appropriate government means either CC or SC. Within 60 days. Aggrieved person may be employee, nominee, legal hai, employer also. He may be aggrieved kada. అని ఎందుకు వస్తారు? ఈజ్ ద డెసిషన్ మేకర్ కదా. అక్కడ లాస్ అయితే అని ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు. హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు అగ్రీవ్డ్ పార్టీ అవుతుందా? అది కదా. Any person aggrieved by the order of the controlling authority, he may go for appeal within 60 days from the date of order to appropriate government, maybe CC or SC. CC ఎప్పుడు చెప్పగలరు? 3 కేసెస్ ఉంటాయి CCకి. belonging or under control of central government, belonging or control. Second one, more than one state branch ఉంటే. థర్డ్ వన్
చూడండి ఒకసారి. belonging or control of central government, more than one state, central government appeal. Yes, major ports, mines, oil fields. Aggrieved person may go for appeal to appropriate government within 60 days. ఇప్పుడే వచ్చారా మీరు? Within time period for appeal, within 60 days, late appeal may be admitted if AG is satisfied. Note this point, important for true or false question. Late appeal may be accepted by the appropriate government if it is satisfied with the reasons given by the aggrieved party. ఇది కూడా కనిపించట్లేదా మీకు? Actions by appropriate government. Before that, for example, హైకోర్టులో కేసు వేసాం, మనం లూజ్ అయ్యాం. సో హైకోర్టుకు ఆర్డర్ ఇష్యూ చేసి ఉంటుంది కదా. సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాం. సుప్రీంకోర్టు ఏం చేయొచ్చు? మేబీ దాన్నే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, మాడిఫై చేయొచ్చు, మొత్తాన్ని కొట్టేయచ్చు, అంతే కదా. ఇక్కడ సేమ్ 3 కేసెస్. మే కన్ఫర్మ్, మాడిఫై ఆర్ రివర్స్. డెసిషన్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ అథారిటీ ఎవరు? ఏజీ బై ఆర్ఓబిహెచ్. సేమ్ యాజ్ కోర్ట్స్ మే కన్ఫర్మ్, మాడిఫై ఆర్ రివర్స్. కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ సెట్ అసైడ్, పక్కన పెట్టవచ్చు, ఆఫ్ ది డెసిషన్ ఆఫ్ ది కంట్రోలింగ్ అథారిటీ. కన్ఫర్మ్, మాడిఫై, రివర్స్ ఆర్ సెట్ అసైడ్. ఫ్యూచర్లో చాలాసార్లు వింటారు మీరు ఈ 3 వర్డ్స్ని. కన్ఫర్మ్, మాడిఫై, సెట్ అసైడ్ ఆర్ రివర్స్. డెసిషన్ ఆఫ్ ది కంట్రోలింగ్ అథారిటీ బై ఏజీ. ఏజీ అంటే అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్. ఆర్ఓబిహెచ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఒక్క నిమిషం, ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయో చూస్తాను. Let appeal. నోట్ చేసుకున్నారా? ఇది యాక్షన్ బై ది అప్రోప్రియేట్ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్, పవర్స్ ఆఫ్ సీజీ రిగార్డింగ్ పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ 41D to 41H. These are section numbers. Section 41D to 41H, powers with central government. నోట్ చేసుకోండి, 41D to 41H, 41D to 41H with central government. Yes, 41DEF ఒకసారి చూద్దాం. D for power to inquire, power to inquire standards of health and safety. E for emergency standards. F for maximum permissible threshold limit for chemical and toxic substances. D, E, F, these are powers of central government. D for inquire, E for emergency standards, F for permissible threshold limits for toxic and chemical activities or chemical things.
for the health of employees. 41D, 41E, 41F, 41G and 41H are pending. నేను చెప్పలేదు, చెప్తాను ఈరోజు బేసిక్ మర్చిపోయాను. D for inquiry, T for emerging standards, F related to chemical and toxic substances. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫ్యాక్టరీ వరకు వినిపించింది కదా, వినిపించట్లా. నేనేం చేయలేదు, అయిపోయిందా? 41G, ఆక్యుపైర్ అంటే చాలాసార్లు చెప్పాను. ఆక్యుపైర్ అంటే ద పర్సన్ హూ సూపర్వైజర్ కంట్రోల్ ది టోటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. సేఫ్టీ కమిటీ సెటప్ చేయాలి. Equal number of employees and management as a members of safety committee to promote cooperation between the workers and management. Safety committee establish cheyali. Members equal numbers of employees as well as employers. Cooperation between those two persons. Note cheskondi meanings. Apprehension and imminent. Apprehension అంటే anxiety or fear to something bad going to happen. Imminent అంటే about to happen. Apprehension, imminent. Apprehension is a fear that something is going to be happen in a bad or negative manner. Imminent means about to happen in future. Done? Yes, 41H is important. Apprehension అందుకు చెప్పాను ఇక్కడ. Employee or workers has apprehension that for example life danger అని ఫిక్స్ అయితే వాళ్ళు, అలాంటి ఫీర్ ఉంటే ఆ కేసులో గవర్నమెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది సీన్లోకి. They have to make immediate action. Note section 8 note cheskondi. Section 8 recovery for payment of gratuity or recovery of gratuity. Concept is employer is not willing to pay gratuity to employer. Such a case we may apply to the controlling authority. He will issue directions to the collector. Collector ante
District collector, he will recover from employer as a land arrears. Interest is 9% per annum interest. Important for MCQ as well as theory question. Recovery of gratuity, section number 8. Application made by the employee to controlling authority. He will issue certificate to the district collector. He will recover from the employer along with 9% interest. దీని మీనింగ్ ఏంటి? కాంపౌండెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నార్మల్ ఇంట్రెస్ట్. సో 9% is compounded interest. He may ask for MCQ regarding compounded. Section 8 is recovery of gratuity on application made by the employee to controlling authority. Then he will issue certificate to the district collector. Then he will collect or recover from the employer as a land arrears with 9% compound interest. %9 per annum compound interest from employer by district collector on certificate of issued by the controlling authority. అయిపోయిందా? డిస్ప్లే ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ది యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్. డిస్ప్లే చేయాలి, ఫాలో అవుతున్నామని. ఫార్మ్ నెంబర్ యూ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అట్స్ కాన్స్పీషియస్ అండ్ legible manner at the entrance of the establishment. With this, your chapter is completed. We'll meet tomorrow.